hope you're doing well and welcome back to the third lesson of Let's Talk About. In this lesson, we're going to be covering every little detail about your job. I'm sure that there have been a lot of times that people asked you, what do you do? Or what's your job? Or what are your responsibilities? And you were freeze and you had no answers to their questions. So I'm going to teach you how to talk about every little of your job, every little aspect of your job when it comes to it. And so far as you know, we have covered two important topics. The first lesson was about your family and the second one was about your daily routine. And I'm sure that you've practiced so hard and now you're totally ready for the third lesson. And before getting to the lesson, I just want to thank you for sharing all those beautiful pictures of your practices with us. As you know, I asked you on our Instagram to share all your pictures, all your practices with us. Oh my God, we received a huge amount of pictures, even audio files on emails, and it was unbelievable. Thank you so much. I really appreciate all your help and support. You guys are amazing. I just want to tell you that keep your goal there. Put all your passion and enthusiasm in the path to get there, and you will be there soon. And I do my best to just put everything I know into practice to help you to get to the point that you're looking for. And that's all. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس سوم Let's Talk About که توی این درس میخوام بهتون یاد بدم چجوری راجب شغلتون صحبت بکنین. مطمئنم بارها شده که یکی ازتون پرسیده شغلت چیه؟ وظایفی که تو شغلت انجام میدی چیان؟ چه کارایی میکنی؟ چه کارایی نمیکنی؟ بعد اینطوری خشکت زده که چی جواب بدم. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چه جوری راجع به جنبه‌های مختلف کارتون صحبت بکنین برای لول پری اینترمدییت و اینترمدییت همونطوری که میدونین. و تو دو تا درس قبلی دو تا تاپیک مهم رو کاور کردیم. خیلی مطمئنم که تمرین کردین و الان آماده این برای درس سوم. و قبل از اینکه درس رو شروع کنم میخواستم بهتون بگم که مرسی از اینکه این همه عکس و فایل صوتی با ما شیر کردین. یه سریاتون فایل‌های صوتیتون رو ایمیل برامون فرستادین، تمرین درساتون رو فرستادین. من تو اینستاگرام نمیدونم چند تاتون فالومون میکنین، ولی ازتون خواسته بودم که عکس تمریناتون رو بدین که من توی درسا بذارم. و همونطوری که میبینین در حین حرف زدن من این عکس‌ها و تمرینا میومد این گوشه. امیدوارم که تمرینای خودتون رو تونسته باشین دیده باشین توی این ویدیو که یه ذره موتیویشن واسهتون ایجاد بشه که سخت‌تر تلاش بکنین. Keep practicing hard. Practice makes master, and I can assure you that you will see such a great improvement after less than a month, but with hard work and practicing. اما قبل از اینکه وارد درس بشیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید. شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیریم. بی وقفه بریم سراغ Let's talk about your job. خب همونطور که میدونین درسمون از دو بخش پری اینترمدییت و اینترمدییت تشکیل شده و هر لول، حالا هر اسلایدی که بررسی میکنیم این دایره های قرمز و آبی رو در کنارش میبینید که متناسب با لولتون میرین جلو. By the end of this lesson, you're expected to answer the following questions. Number 1, what do you do for a living? Which means, what's your job? بچه, what do you do for a living? یعنی همون شغلت چیه? What's your job? What do you do? Number 2, what are the responsibilities you have in your job? مسئولیت های شغلت چیه؟ یا شغلت چه مسئولیت هایی رو شامل میشن؟ Number 3, how many times have you applied for different jobs? تا الان چند بار برای مشاغل مختلف اقدام کردی؟ apply کردی؟ How many times have you changed your job? چند بار تا الان شغلت رو عوض کردی؟ Have you ever been unemployed? تا الان بیکار بودی؟ How do you feel about your job? احساست نسبت به کارت چیه؟ Did you receive any training courses before starting your job? قبل از اینکه شغلت رو شروع بکنی هیچ دوره آموزشی دیدی؟ و have you ever been promoted? تا الان ارتقای شغلی پیدا کردی؟ Do you normally get a good pay raise at the end of each year? آخر هر سال آیا معمولاً افزایش حقوق خوبی داری؟ And the last question is, what do you think about the future prospects of your job? راجع به آینده شغلی و کاریت چه فکر می‌کنی؟ یعنی آینده شغلی و کاری که الان داری یا خواهی داشت در آینده. همونطوری که می‌دونیم بچه‌ها, the main purpose of these questions is to engage your mind
with what we're going through. قرار هستش که ذهنتون رو با اون چیزی که ما میخوایم بریم سراغش انگیج بکنه، اینجوری قفل بکنه، درگیرتون بکنه، بدونین راجع به چیا میخواین درس بخونین که کمکتون کنه بهتر بتونین جمله سازی کنین. همونطوری هم که میدونین یه توضیح خیلی سریع بدم. این سوال ها در آخر هر لول که تمام میشه، مثلا لول قرمز که تموم شد را وارد لول آبی شدیم، لول قرمز که پری اینترمدییت هستش، میره دوباره درس رو میخونه، لغت ها رو توی متن کار میکنه، جملات خودش و اطلاعات خودش رو با توجه به اون پاراگراف هایی که داده شده جاگذاری میکنه و در نهایت میاد دوباره به این سوال ها جواب میده، صداش رو ریکورد میکنه، صداش رو گوش میکنه، چند بار این کار میکنه تا براش جا بیفته. Where does he work? Where does he work? اون کجا کار میکنه؟ He works in an office, a factory, a hospital. He works in an office, a factory, a hospital. اون کار میکنه در یک دفتر، یک کارخونه یا یک بیمارستان. حالا با توجه به که هر جا کار میکنین میتونین این جمله رو نگه دارین. For example, I work in a school. من توی یه مدرسه کار میکنم. I work in a company. من توی کمپانی کار میکنم. پس میتونین سابجکت جمله فاعل جمله رو عوض بکنین ولی قالب جمله رو نگه میدارین برای اینکه اطلاعات خودتون رو جایگذاری کنین. What hours does he work? What hours does he work? He's got که means he has or he has got a full-time job, for example 40 hours a week. He's got a part-time job, for example, 15 hours a week. بچه what hours does he work means چه ساعت‌های کار میکنه یا ساعت کاریش به چه شکله. من اگر این سوال بخوام از شما بپرسم میگم what hours do you work? Do you work? زمان simple present که کامل بهتون درس دادم. خب he's got, I've got, you've got, they've got. یادتون باشه برای he, she و it از has got استفاده میکنیم، برای بقیه ضمایر از have got. So he's got a full-time job. اون یک کار تمام وقت داره. Full-time تمام وقت. For example, he has to work 40 hours a week. He has to work 40 hours a week. اون باید هر هفته 40 ساعت کار کنه. Or he's got a part-time job. He's got a part-time job. For example, 15 hours a week. He has to work 15 hours a week. اون باید کار کنه 15 ساعت در هفته. پس بچه از لغت full time و part time برای توضیح این که کارتون پاره وقته یا نیمه پاره وقته یا تمام وقته استفاده میکنیم. He's got a full time job. He's got a part time job. I've got a full time job. I've got a part time job. Or another way to answer this question is to say he works long hours. He works 12 hours a day. He works from 9 to 5. بچه یه مدل دیگه جواب دادن این سوال به صورت این هستش بگیم که for example I work long hours. من ساعتهای طولانی کار میکنم. Or I work 12 hours a day. I work 8 hours a day. من 8 ساعت 12 ساعت در روز کار میکنم. Or میتونیم بازه زمانی رو بگین I work from 9 to 5. I work from 9 to 5. از 9 تا 5 کار میکنم. پس همونطور که میبینیم بچه ها دو مدل میتونین جواب بدین این سوالو. پس از این به بعد ازتون پرسم what hours do you work? You have good answers to this question. Okay? بریم سراغ اسلاید بعدی. Who does she work for? She works for a car company or she works for an airline. Who do you work for? I work for هر چیزی که هست. حالا هر شرکت کامپنی کارخونه از هر چیزی که هست. How much does she earn? How much does she earn? Or how much do you earn? She earns a lot. What's the meaning of earn? Earn means receive money for the work that you do. Receive money for the work that you do. دریافت بکنی پول برای کاری که انجام میدی. Earn دریافت کردن. How much money does she earn or how much does she earn فرقی نمیکنه، جفتش هم میگه چقدر پول میگیره، چقدر در میاره.
She earns a lot. She earns a lot means she receives a lot of money. اون کلی پول دریافت میکنه. Her salary is $80,000 a year. Salary means money you receive every month for the work that you do. پولی که تو دریافت میکنی هر ماه برای کاری که انجام میدی. پس پول هر ماه میشه چی؟ حقوقت. Her salary is حقوقش هست $80,000 a year. He doesn't earn very much. حالا اگه میخوایم بگیم خیلی در نمیاره به جای she earns a lot or I earn a lot میگم I don't earn a lot or I don't earn very much. He doesn't earn very much. He gets low wages. خب بچه wages is money you receive every week for the work that you do. wage میشه پولی که هر هفته بستگی داره، یه سری جا هر 2 هفته میدن، یه سری جا هر هفته میدن، یه سری جا مثلا هر روز بهتون ویجتون رو میدن، معمولا هر هفته است. پولی که هر هفته دریافت میکنین برای کاری که میکنین اون میشه wage. حالا low means if you earn low wages you earn less than is normal. اگر مثلا ویج نورمال مثلا ساعتی $15 باشه، اگر شما کار کنی و ساعتی $13 بهت بدن شما میشی you get low wages. اگر بیشتر از $15 مثلا $17 بهتون بدن you get high wages. به اینم میگم minimum wage, low wages, high wages. اوکی؟ این از این. حالا بریم سراغ این اسلاید. 5 تا سواله که من ازتون میخوام اینجای ویدیو رو پاز بکنید و با توجه به اطلاعاتی که دو تا اسلاید قبلی بهتون دادم این چیز رو جواب بدین. این سوالا رو. What's your job? Where do you work? Who do you work for? How many hours do you work and how much money do you earn? اینجای ویدیو رو پاز بکنید و سعی کنید این 5 تا سوال با توجه به جوابایی که الان بهتون دادم جواب بدین. بریم سراغ اسلاید بعدی. What are your responsibilities? What are your responsibilities? مسئولیت‌های کاری چیه؟ Daniel is an architect. Daniel is an architect. بچه من قبلا 70 تا شغل مختلف رو بهتون یاد داده بودم، لینکش این پایین هست میتونین بردارین. دانیل معماره. He says I design buildings, but I also have to meet clients and discuss problems with them. خب بریم ببینیم have to یعنی چی. Have to do something means must do something. قبلا راجع به have to, must و بقیه modal verb ها کامل براتون صحبت کرده بودم. باید یک کار رو انجام بدم. خب میگه I have to من باید meet clients. Client singular. A person who pays an architect or lawyer for his or her work. یک شخصی که پرداخت میکند به یک pays an architect پرداخت میکنه به یک معمار یا یک وکیل به خاطر کاری که براش انجام میدن. پس من اگه به کسی پول بدم یه کاری رو برام انجام بده من میشم چی؟ مشتریش. درسته؟ So I have to meet clients and discuss problems with them. Discuss something means talk about something. بچه discuss something یعنی راجع به چیزی صحبت کردن یا بحث کردن. دقت کنین نمیگم discuss preposition نداره ولی talk preposition داره. talk about something. اوکی؟ حالا I have to meet clients and discuss problems with them. پس اگر از این بعد ازتون بپرسن responsibilityتون چیه، اگر که مثلا مشتری داریم با مشتری‌ها در ارتباط هستین و باهاشون راجع به مشکلاتشون صحبت کنین خیلی قشنگ میتونین از این جملات استفاده بکنین. مثلا اگر ازتون پرسن What is your responsibility at work? You can say One of my responsibilities is discussing problems with my clients. One of my responsibilities is discussing problems with my clients. بحث کردن راجع به مشکلات با مشتریان. Go to meetings with colleagues. Colleague, a person who works with you. کسی که با تو کار میکنه تو لول تو میشه چی؟ colleague همکار. So
go to meetings with colleagues. به جلسات برم با همکارانم. Write reports. Report a piece of writing giving information about work you have done. یک تکه نوشته که میده اطلاعاتی درباره کاری که تو انجام داده ای. هر ماه معمولا تو شرکت ها به شما چی میدن؟ گزارش میدن. پس report means گزارش. Write reports. I have to write reports. من باید گزارش بنویسم. And I spend a lot of time talking to people. بچه spend time means to do something for a period of time. I spend a lot of time reading books. I spend a lot of time recording videos. I spend a lot of time talking to my students. من یه عالمه وقت میگذارم، صرف میکنم با دانش آموزام صحبت کنم، کتاب بخونم، درس بدم. دقت بکنیم. الان اینجا I spend a lot of time working and traveling. فعلی که بعدش میاریم به صورت gerund هستش. Verb plus ing. I spent a week writing the report. من یک هفته وقت گذراندم برای نوشتن اون گزارش. I spent a week writing the report. Okay? I spent 2 years working on that important survey. مثلا 2 سال وقت گذاشتم که روی اون تحقیق مهم کار بکنم. Okay? Now let's go through Eliane. She's a secretary. I only work part-time now. I have to make phone calls. خب بچه ها راجع به part-time اینجا من باتون صحبت کردم. He's got a part-time job. I've got a part-time job. Or I work part-time. I work part-time. I've got a part-time job or I work part-time. میبینیم؟ میتونیم به 2 تا شکل مختلف استفادهش کنیم. الیان میگه که من باید فقط نیمه وقت کار کنم. I have to. من باید make phone calls, send letters, faxes and emails. خب make phone calls که یعنی تماس تلفنی برقرار کردن. بچه دقت کنین. make phone calls یک کالوکیشن خوبه. یه منشی مدام تماس تلفنی برقرار میکنه دیگه. I have to make phone calls, send letters, faxes and emails. بچه send که دیگه همتون میدونین. You write a letter, then you send it to the person. یه چیزی رو مینویسی و میدیش به اون شخص. فرستادن. پس من نامه و فکس و ایمیل میفرستم. Organize meetings for my bus. Organize meetings for my bus. Organize means if you organize a meeting, you find a time and a place when everybody can go to it. دقت کنید. اگر شما organize بکنین یک میتینگ رو، شما پیدا میکنین یک وقت و یک مکان که همه یا هر کسی میتونن بهش بیان، یعنی بهش ملحق بشن. پس وقت پیدا کردن، یه مکان رو پیدا کردن میشه چی؟ برنامه ریزی کردن یا برقرار کردن، برنامه ریختن، تنظیم کردن. Organize. So I organize meetings for my boss. من برای رئیسم قرار ملاقات آماده میکنم، تنظیم میکنم یا برنامه ریزی میکنم. Type reports که راجع به report صحبت کردیم. گزارش رو تایپ میکنم. ببین اینجا write بود، اینجا type بود، فرقی نمیکنه. And I spend a lot of time answering the phone. I spend a lot of time answering the phone. Answer the phone means pick up the phone when it rings. تلفن جواب دادن. پس make phone calls. زنگ زدن. Answering the phone or answering phone calls. تلفن جواب دادن. اوکی، 2 تا کالوکیشن خیلی خوب بود. دوباره ببینیم بعد از spend a lot of time وربی که اومده به صورت ING فرم اومده. پس الان بعد از این اسلاید با یه سری نکات خوب، مثلا یه سری چیزا تو هر شغلی ممکنه مثلا یکی باشه، مثل ریپورت نوشتن، مثل میتینگ ارگانایز کردن، مثل نامه و فکس نوشتن، تلفن جواب دادن. الان با این اطلاعاتی که 1 تا 4 توی این قسمت و 1 تا 5 توی این قسمت داده شده، میتونین جملات مشابه خودتون رو بسازین. What are your responsibilities at work? اوکی؟ این از این. و این هم که لغتاش بود.
یادتون نره بچه‌ها گفتم اینا بهشون میگیم دفینیشن. یادتون نره گفتم دفینیشن ها، ببینید من مثلا از روی میخوندم براتون، به جمله سازی به شما کمک میکنه. شما میتونید حتی این دفینیشن ها رو بذارین تو متن، مثلا واسه خودتون تجزیه تحلیل کنین. سعی کنین با جملات بازی کنین لطفاً. اگر که من میتونستم اینجا براتون معانی فارسی رو برم خیلی راحت، یا اصلا این معنی ها رو نشینم 3 ساعت براتون تایپ بکنم، ولی دوست دارم دفینیشن یاد بگیرین، چون همیشه میگم تمرکزتون رو روی دفینیشن بذارین. Now it's time to level up. نوبت اینه که یه ذره بریم بالا. خب بچه‌ها این 3 تا 4 تا اسلاید بعدی که این اسلاید و 3 تا اسلاید بعدی میخوایم یک داستان رو راجع به یه خانومی به اسم پاولا بشنویم که از یه جا شروع کرده، یه جا مثلا بیکار شده، دوباره واسه کار اقدام کرده، دوباره چالنج‌های مختلف داشته. میخوایم ببینیم که این فلو، این بالا و پایینه رو چجوری توضیح داده. خوب دقت کنین که میخوام در آخر یه همچین چیزی رو واسه خودتون آماده کنین. اوکی؟ Getting a job. Getting a job. When Paula left school, she applied for a job in a local company. They gave her a job as a trainee. She didn't earn much, but they gave her in-house training and she went on, or she did, several training courses. Getting a job. شغل گرفتن. وقتی که میرین یه شغل رو پیدا کنین و بگیرین، فعلی که ازش استفاده میکنین get هستش. To get a job. I want to get a good job in the future. میخوام یه شغل خوب پیدا کنم یا بگیرم. When Paula left school, وقتی که پاولا درسش تموم شد، یه نکته راجع به left بگم. بچه‌ها left به معنی اینه که اون مقدار زمانی که یا سالی که بعد درس میخونده رو خونده، دیگه الان درسش تموم شده، از مدرسه اومده بیرون. به معنی این نیستش که از مدرسه اخراجش کردن یا هر چیزی. معمولاً left school یا to leave school یعنی اون سال معین رو گذروندی و اومدی بیرون. اوکی؟ ولی اگر شما میخواین از عبارت فارغ التحصیل شدن استفاده کنید، میتونید بگید when I graduated from university. When I graduated from college. Graduated from. I graduated from. Okay? میتونید ازش استفاده کنید. She applied for a job. Applied for is the past form of apply for, means wrote an official request for something. So applied for past. حالش میشه چی؟ Apply for. To write که اینجا به صورت گذشته اومده. An official request for something. To write a request. To write a request. درخواست نوشتن برای چیزی. دقت کنید بچه ها، این یک کالوکیشن فوق‌العاده جذابه. ای بابا این چرا اینجوری میشه؟ نمیشه، همه رو میگیره. Apply for a job یه کالوکیشن فوق‌العاده خوبه. یه گوشه بنویسین یا اگر اینا رو پرینت میگیرین زیرش خط میکشین. خب ببینید یکی از روش‌های تمرین چی بود؟ She wrote an official request for a job in a local company. میبینین الان من این عبارت جدید رو با دفینیشنش جایگذاری کردم برای تمرین نوشتن. خب اون اقدام کرد یا درخواست یک شغل داد این در a local company، در یک کمپانی محلی. They gave her a job as a trainee. A trainee means a very junior person in a company. A junior person بچه یعنی کسی که یه جا یا یه مکان، چه تو مدرسه چه تو محل کار، تازه وارد شده، تازه شروع کرده. A very junior person. متضاد junior میشه senior. نمیخوام اینو یاد بگیریم. فقط خواستم که در خلال definition یه لغت دیگه هم یاد بگیرین. حالا a trainee. The stress is on the second syllable. Stressش رو سیلابه دوم میشه. حالا نها کنین. They gave her a job as a trainee. They gave her a job as a trainee. اونها یک شغل بهش دادن به عنوان یک کارآموز. As به عنوانه. She didn't earn much. She didn't earn much means she didn't get much money or she had a low salary. الان شما برای این که بگین حقوقم بالا نبود یا حقوقم بالا نیست، ببینید 3 تا عبارت بلدین. فقط هم به خاطر اینکه دارین دفینیشن میخونین. چقدر دفینیشن خوبه، خوندن خوبه. پس از این به بعد اگه خواستین بگین خیلی پول در نمیارم، میتونین بگین I don't earn much, I don't get much money, or I have a low salary. I don't
I don't earn much. I don't get much money. I have a low salary. 3 عبارت یاد گرفتیم. But they gave her in-house training. In-house training means the company gave her help and advice to become better. In-house training یعنی کارآموزی در داخل شرکت میشه in-house training. کارآموزی داخل شرکت in-house training. هر اون چیزی که داخل شرکت اتفاق بیفته بهش میگیم in-house. In-house training. And she went on several training courses or she did several training courses. بچه‌ها یه کالوکیشن فوق‌العاده خوب کارآموزی انجام دادن to go on or to do training courses. To go on or to do training courses. پس trainee, in-house training, to go on or to do training courses. چقدر عبارتهای خوب یاد گرفتی؟ حالا پاراگراف اولو سعی کنین فعلا تو ذهنتون داشته باشین، لغتاشو داشته باشین تا میریم جلو بهتون میگم کی جملات خودتون رو بسازین. So, when Paula left school, she applied for a job in a local company. They gave her a job as a trainee. She didn't earn much, but they gave her in-house training. And she went on or she did several training courses. Moving up. حالا اومده پیشرفت کرده. Paula worked hard and her prospects looked good. Paula worked hard. Paula worked hard. پاولا به سختی کار کرد. I always work hard. من همیشه به سختی کار میکنم. میبینید زمان رو عوض کنین، ضمیر رو عوض کنین. دقت کنین بچه ها، نمیگم I work hardly. hard چه adjective باشه چه adverb باشه hard الوای بهش اضافه نمی کنیم چون معنی اصلا عوض میشه، یه کاربرد دیگه داره. خب and her prospects looked good. Prospects, future possibilities in the job. Future possibilities in the job. And her future possibilities in the job looked good. میبینید من الان جمله رو با definition جایگذاری کردم. به یادگیری عمیق‌تر کمک میکنه. و آینده شغلیش خوب به نظر می اومد. آینده، امکانات خوب آیندهش، امکانات شغلی یا احتمال پیشرفت تو شغلیش خوب به نظر می رسید. وقتی میگیم که when we say a job has good prospects, when I say a job has good prospects means you can easily become successful in it. وقتی میگم یک شغل پراسپکت های خوبی داره یعنی شما میتونید به راحتی توش successful یا موفق بشین. Her manager or her boss is informal. بچه boss informal was very pleased with her progress. Her manager was very pleased with her progress. Was very happy or satisfied with her progress. بچه pleased means happy. preposition رو دقت کنید with. To be pleased with someone or something. منیجر یا رئیسش خیلی از پیشرفتش خوشحال بود. Progress پیشرفت. And she soon got a good pay raise. And soon she soon got a good pay raise. To get a pay raise is a very good collocation. بچه collocation فوق‌العاده خوبیه. To get a pay raise. More money every week or every month. To receive more money every week or every month. وقتی pay raise میگیری یعنی پول بیشتری رو receive میکنی، دریافت میکنی. فعلی که با pay raise میاد چیه؟ Get. And she soon got a good pay raise. و اون به زودی افزایش حقوق خوبی گرفت. بچه اینو دقت کنین. این soon من هی میگم هم میتونه بعد از and بیاد هم میتونه اینجا بیاد. من انقدر که بعد از and میارم به حالت عادی اینجا هی اون چیزی که تو ذهن خودم بود و میگفتم. ولی both are correct. After 2 years she was promoted. After 2 years she was promoted. To be promoted means
she was promoted means she was given a higher position with more money and responsibility. دقت کنید. I was promoted. I was given a higher position with more money and responsibility. نگاه کنید. مثلا میخوام بگم که من بعد از 2 سال کار در شرکت به مقام بالاتری رسیدم و پول و مسئولیت بیشتری بهم دادن. نگاه کنین. After 2 years of working in that company, I was given passive. I was given a higher position with more money and responsibility. به جای این عبارت میگم After 2 years of working in that company, I was promoted. دیدین چجوری جابجا کردم و با خودم تمرین کردم؟ به همین صورت شما هم تمرین کنید. پس to be promoted means ارتقای شغلی پیدا کردن و این جمله ساختارش پسیوه. After 5 years, she was in charge of a department with 5 employees under her. After 5 years, she was in charge of a department with 5 employees under her. بچه, to be in charge of something means to be the boss of something. قبلا راجع به to be in charge و to be responsible حرف زدم. وقتی in charge هستین یعنی مسئولیت یک بخش رو به عهده داریم. میتونیم به بقیه بگیم چی کار بکنن چی کار نکنن. بعد از 5 سال she was in charge of. اون مسئول دپارتمان یا یک بخشی بود with 5 employees با 5 تا کسی که زیر دستش کار میکردن 5 تا کسی که زیر دستش کار میکردن 5 employees under her. There are 7 employees working under me in this company. 7 تا فرد هستن که زیر من توی این کمپانی کار میکنن یعنی زیر دست من. There are 5 or 7 employees working under me in this company. Okay? زیر دست من کار میکنن. Under her control. میبینید؟ و employees یعنی workers. قبلا راجع به employees صحبت کرده بودم. Paula worked hard and her prospects looked good. Her manager was very pleased with her progress and she soon got a very good pay raise. After 2 years, she was promoted. After 5 years, she was in charge of a department with 5 employees under her. Leaving the company. ترک کردن شرکت. میبینیم بچه از زمانی که شغل رو گرفت اومد بالا حالا داره ترک میکنه. میخوام این کار رو بکنین شما. By the time Paula was 30, اینو دیگه میدونین ترجمه نمیکنم. By the time Paula was 30, she decided she wanted a fresh challenge. A fresh challenge, a new exciting situation. She decided she wanted a new exciting situation. یک موقعیت جدید جذاب یا جالب. She decided she wanted a new exciting situation or she wanted a fresh challenge. یک چالش جدید و تازه. And a career change. A career change. Career change means to work in a different kind of job. I'm a teacher. So I'm a teacher now. I'm working as a teacher. If I find another job in, I don't know, marketing, I will have a career change. گوش کردین؟ I'm a teacher now. من یک معلم. If I find a career in marketing, I will have a career change. اگر یه شغل تو مارکتینگ پیدا کنم career change دارم. جابجایی شغل دارم. عوض کردن شغل دارم. A career change. She wanted to work abroad. She wanted to work abroad. To work abroad means to work in another country. مثلا من I don't know تو ایران زندگی میکنم میرم مثلا ترکیه کار میکنم. اون میشه to work abroad. So she resigned. She officially told the company she was leaving her job. Also quit. Quit اینفورماله.
I want to quit. میخوام استعفا بدم. I want to resign. میخوام استعفا بدم. resign فرماله. So she resigned and started looking for another job. Started looking for another job. شروع کرد به دنبال یک کار دیگه گشتن. After a month, she got a job. بهتون گفتم to get a job. She got a job with an international company which involved a lot of foreign travel. خب دقت کنیم. She got a job with preposition رو دقت کنیم. اون یک شغلی گرفت با an international company. یک شرکت بین المللی which که involved. Involved means included. شامل میشد. A lot of foreign travel. یک عالمه مسافرت خارجی. Foreign travel. She was very excited about this and at first she really enjoyed it. She was excited about this. دقت کنید. Excited about. توی اسلاید قبلی چی یاد دادم؟ Pleased with. به این preposition ها دقت کنید. خب یه بار دیگه از اول بخونیم. By the time Paula was 30, she decided she wanted a fresh challenge and a career change. She wanted to work abroad, so she resigned and started looking for another job. After a month, she got a job with an international company which involved a lot of foreign travel. She was very excited about this and at first she really enjoyed it. و آخرین لولش که فکر میکنم نه یه لول دیگه مونده. یکی مونده به آخر. Hard times, difficult times. روزها و موقعیت سختش. After 6 months. بچه داستان رو دقت کنین. اینجا رو ببینین. از قسمت قبل ببینید چقدر قشنگ فلو داده. After 2 years. After 5 years. میخوام این کارا رو شما هم بکنین. By the time she was 30. میبینین داره استپ به استپ میره جلو. بعد از اینکه کار جدیدش رو گرفت. After a month. After 6 months. میبینین چقدر قشنگه. After 6 months, Paula started to dislike the traveling. After 6 months, Paula started to dislike the traveling and living in hotels. بعد از 6 ماه پاولا شروع کرد به اینکه از مسافرت رفتن و زندگی تو هتل بدش اومد یا خسته شد. Paula started to dislike the traveling and living in hotels. She didn't do well in the job either. اون همچنین تو کارش خوب نبود. یا به خوبی کارش رو انجام نمیداد. دقت کنین. To do something well. نمیگم to do something good. No. adverb good میشه well بچه ها. Well. Okay? After a year دوباره میبینین داره flow میده. sequence میده. بعد از 1 سال after a year the company dismissed or sacked her. Dismiss or sack someone means to tell someone to leave. مثلا من باسم میگم که I want to dismiss you. میخوام dismisset کنم. میخوام بهت بگم بری. یعنی چی؟ اخراج کردن. The company dismissed or sacked her. جفتش هم درسته. And Paula found life difficult. و پاولا تو اون شرایط زندگی براش سخت بود. She was unemployed or out of work. Unemployed or out of work means without a job. اون شغل نداشت. بیکار بود. For 9 months. برای 9 ماه. Until she got a part-time job in the kitchen of a restaurant. بعد از 9 ماه she got دوباره میبینیم get a job. She got a part-time job working only part of the day or week. Opposite full-time job. بهتون گفتم یک شغل نیمه وقت پیدا کرد توی آشپزخونه یه رستوران. دقت کنیم بچه ها. Paula didn't have a job for 9 months. نه. Paula didn't have a work for 9 months. دقت کنین. Didn't have a job. دقت کنین. Okay? After 6 months, Paula started to dislike the traveling and living in hotels. She didn't do well in the job either.
After a year, the company dismissed or sacked her. And Paula found life difficult. She was unemployed or out of work for 9 months until she got a part-time job in the kitchen of a restaurant. و آخرین قسمتش happier times. Happier times دقت کنین. Hard times or difficult times. Happier times روزهای خوشحالیش. Paula loved the restaurant. She enjoyed learning to cook. And 2 years later دوباره میبینین سیکونس میده. 2 years later she took over the restaurant. دقت کنین بچه ها. اولش که آسونه Paula loved the restaurant. She enjoyed learning. She enjoyed learning. Verb plus ing. To cook, and 2 years later she took over the restaurant. بچه took over something means took control of something. Take over. Took over. Take control of something. پس میتونم الان به جای این جمله بگم She took control of the restaurant. She took control of or she took over. phrasal verb فوق‌العاده خوبیه. یا کنترل یا ریاست یا میتونیم بگیم که مسئولیت کل رستوران رو بر عهده گرفت. After a year دوباره sequence. After a year she opened a second one. بعد از 1 سال اون یک مغازه دومش رو باز کرد. And after 20 years بعد از 20 سال she had 10 restaurants. Last year Paula retired at the age of 50. A rich woman. کجا بودیم؟ Last year سال پیش Paula retired. Retire means stop working completely. Stop working completely. بعد از اینکه دیگه کار مثلا 30 سال کارتون میکنین تمام میشه retired میشی. چی میشی؟ بازنشسته. Paula retired at the age of prepositionش در سن فلان at the age of a rich woman. یک زن ثروتمند. حالا بچه‌ها نوبت اینه که من یه ریکپ کوچیک بکنم روی این لغت‌هایی که تو هر قسمت بهتون می‌بینین step 1, step 2, step 3, step 4 بهتون یاد دادم. یه ذره اینا تو ذهنتون جمع بشه تا بگم می‌خوایم چیکار کنیم. تو step 1 چه لغت‌هایی یاد گرفتیم؟ applied for, a trainee, didn't earn much, in-house training. تو step 2 یا 2 چی یاد گرفتیم؟ prospects, to get a pay raise, to be promoted, employees under her. Step 3, a fresh challenge, a career change, to work abroad, resigned, involved. And the last step, took over, retired. این لغتایی بود که تو 4 تا بخش پاولا یاد گرفتیم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. بچه تو این اسلاید هیچ معنی ترجمه هیچی نداریم. همه اطلاعاتی که الان روش کار کردیم و یه جا آوردم که با اطلاعات خودتون جایگذاری کنین و صداتون رو ضبط کنین که ریز و درشت از زمانی که واسه شغل اقدام کردین تا زمانی که کویت کردین یه شغل دیگه پیدا کردین و موفق شدین رو میخوام قشنگ روی این سیکونسی که بهتون یاد دادم و کار کردین در رابطه با خودتون با اطلاعات خودتون بگین. Ready? Let's get into it. When Paula left school, she applied for a job in a local company. They gave her a job as a trainee. She didn't earn much, but they gave her in-house training, and she went on or did several training courses. Paula worked hard and her prospects looked good. Her manager was very pleased with her progress, and she soon got a good pay raise. After 2 years, she was promoted. After 5 years, she was in charge of a department with 5 employees under her. By the time Paula was 30, she decided she wanted a fresh challenge and a career change. She wanted to work abroad, so she resigned and started looking for another job. After a month, she got a job with an international company, which involved a lot of foreign travel. She was very excited about this, and at first, she really enjoyed it. After 6 months, Paula started to dislike the traveling and living in hotels. She didn't do well in the job either. After a year, the company dismissed her, and Paula found life difficult. She was unemployed for 9 months until she got a part-time job in the kitchen of a restaurant.
Paula loved the restaurant. She enjoyed learning to cook, and 2 years later, she took over the restaurant. After a year, she opened a second one, and after 20 years, she had 10 restaurants. Last year, Paula retired at the age of 50, a rich woman. خب بچه های پرینترمیدییت درستون تموم شد، نوبت رسیده برین فایل پی دی اف از چنل تلگرام بردارین، پرینت بگیرین، هر کاری میخواین بکنین. یادتون نره ببینین استپ بای استپ. اول تو استپ اول که اومدیم اینجا 5 تا سوال اساسی رو پرسیدیم که بهتون جواباشو یاد دادم. بعد اومدیم راجع به ریسپانسیبیلیتی هاتون حرف زدیم که بهتون سمپل دادم، لغت خوب دادم. از همه مهمتر قسمتی بود که لیول اپ کردیم. اومدیم زندگی شغلی پاولا رو تو 5 تا استپ مختلف، 4-5 تا استپ مختلف با هم دیگه کار کردیم. و این پاراگراف ببینین، این همه الان چیز خوب یاد گرفتین. پس فرصت رو از دست ندین، اطلاعات خودتون رو با این لغت ها و پاراگراف ها جایگذاری کنین، صداتون رو ضبط بکنید حتما، نه یک بار نه 2 بار، چندین بار، انقدر که بتونین فلوئنت راجع به شغلتون توضیح بدین. من اگه بیام بهتون بگم که داستان شغلی تو به من بگو، باید الان دیگه بتونی از ابتدا که استخدام شدی تا پروموت شدن تا کویت کردنت، حتی اگر این اتفاق نیفتاده، میک اپ استوریز. اوکی، داستان بساز تو ذهنت. خسته نباشین. بریم سراغ بچه‌های اینترمدییت. خب بچه اینترمدییت لغتایی که میخوایم باهاتون کار کنیم امروز زیادن، پس آماده باشین. اگر میخوایم برین دفتر کاغذتون رو بیارین که میخوام چیزای خیلی جذاب و نکات فوق‌العاده خوبی رو بهتون یاد بدم. بریم سراغ اولین قسمت، career structure که means ساختار شغلی. 2 years ago I got a challenging job with good prospects in local radio. 2 years ago I got a challenging job with good prospects in local radio. Challenging means difficult to do but interesting and enjoyable. Difficult to do but interesting and enjoyable. چیزی که انجام دادن سخته اما لذت بخش و جالبه. Challenging، چالش برانگیز. I got a challenging job. یک شغل چالش برانگیز گرفتم، پیدا کردم with good prospects. Prospects means chances of being successful in the future. Chances of being successful in the future. شانس موفقیت یا شانس و شغلی که شانس و احتمال موفقیتش در آینده زیاده. This job has good prospects. این شغل آینده کاری خوبی داره. Okay? So I got a challenging job with good prospects in local radio. در رادیو محلی. I worked hard and as a reward I was promoted. I worked hard and as a reward. Reward means something you get because you have done something helpful or worked hard. چیزی که میگیری به خاطر سخت کوشی و تلاشی که میکنی یا به خاطر یک کاری که یک کار مفید یا فایده برانگیزی که انجام دادی. Reward، جایزه. And as a reward، به عنوان یک جایزه I was promoted. I was promoted. Promote someone means give someone a better job at a higher level in a company. یک کسی رو وقتی پروموت میکنین یعنی چی؟ Give someone a better job. بهش یه شغل بهتر میدی at a higher position. در یک لول بالاتر توی یه شرکت که معمولا میبینی نوشته usually passive، معمولا به صورت پسیو یا مجهول استفاده میشه. I was promoted. من ارتقای شغلی پیدا کردم یا ارتقا پیدا کردم. As a reward I was promoted. I was delighted. I was delighted. I was very happy. Very happy. I was quickly transferred to a different department. I was quickly transferred to a different department. خب transfer someone from something or somewhere to somewhere else means move someone from one place to another place.
وقتی یک کسی رو از یه جا به یه جا دیگه ترانسفر میکنی یعنی موو میکنی، جابجاش میکنی، انتقالش میدی. I was transferred پسیوه. I was transferred to a different department, different section, department, section. توی فارسی هم حتی میگیم دپارتمان یا واحد. منو به یه دپارتمان یا واحد دیگه فرستادن، ترانسفر کردن. I was promoted, I was transferred to a different department. Then things went wrong. Things went wrong یعنی اوضاع بد پیش رفت. Things went wrong. اوضاع بد پیش رفت. One colleague got the sack. One colleague got the sack. خب بچه راجع به این توی اسلاید بعدی براتون توضیح میدم. فقط بدونین که توی حالا نمیدونم چند نفر از شما از اسلاید قبل با ما همراه بودین، همون میشه dismiss کردن. One colleague got the sack. Got the sack. dismiss شد. یعنی چی شد؟ بیرونش کردن. And another handed in his notice. Hand in your notice means say officially that you want to leave your job or resign or quit. resign و quit توی level pre-intermediate یاد گرفتیم. حالا hand in your notice. میبینین چقدر قشنگ تره؟ So another handed in his notice. اون یکی هم resign کرد، quit کرد، استعفا داد. After that, 10 people were made redundant. Redundant. Make someone redundant, often passive, means make someone leave their job because they are not needed anymore. وقتی تعدیل میکنی کسی رو make someone از کسی بخوای leave their job شغلش رو رها کنه because به خاطر اینکه they are not needed anymore دیگه بهشون احتیاج ندارن. 10 people were made redundant. میبینیم بچه ها پسیوه. 10 people were made redundant. 10 نفر رو تعدیل کردن. I didn't want to be out of work. I didn't want to be out of work. I didn't want to be jobless. نمیخواستم بیکار باشم یا not working or unable to find a job. I didn't want to be unemployed, out of work, jobless. همشون یعنی نمیخواستم بیکار بشم. So I decided to look elsewhere. So I decided to look elsewhere. Elsewhere means in or to another place. یک جای دیگه. پس تصمیم گرفتم که جاهای دیگه رو نگاه کنم. I applied for a job in TV and was appointed assistant director. Amazing. I applied for a job. بچه بهتون توی اسلاید قبلی یادم apply for a job یعنی برای یه کاری اقدام کردن یا درخواست دادن. I applied for a job in TV. من یه درخواست کار به تلویزیونم and was appointed assistant director. Amazing. بچه to appoint someone means choose somebody for a job. یه کسی رو برای یه کاری انتخاب کردن که به صورت پسیو اومده. I was appointed assistant director. I was chosen. مثلا من انتخاب شده بودم. خب ببینیم بچه توی این پاراگراف چقدر جملات مجهول داشتیم. I was promoted, I was transferred, people were made redundant. بعد دیگه چی؟ and I was appointed. دیدین این جملات همه به صورت مجهول اومده. سعی کنین روش کار کنین. Okay? So 2 years ago I got a challenging job with good prospects in local radio. I worked hard and as a reward I was promoted. I was delighted. I was quickly transferred to a different department. Then things went wrong. One colleague got the sack and another handed in his notice. After that, 10 people were made redundant. I didn't want to be out of work, so I decided to look elsewhere. I applied for a job in TV and was appointed assistant director. Amazing. خب بچه راجع به اینجا راجع به got the sack که صحبت کردیم اینجا براتون نکته نوشتم. نگاه کنین.
من میتونم از جملات مختلف و عبارتهای مختلف استفاده کنم برای اینکه بگیم که مثلا فلانی رو اخراجش کردن یا بیرونش کردن. میتونم از چه عبارتی استفاده کنم؟ نگاه کنیم بچه‌ها، همشون هم مجهول اومدن. He was sacked, he was given the sack, he got the sack, he was fired or he was dismissed. پس he was sacked for being rude, he was given the sack for being rude, he got the sack for being rude, he was fired or dismissed for being rude. اون به خاطر بی‌ادبی و مثلا رفتار بدش اخراج شد. میتونید از عبارت‌های مختلف استفاده بکنید. اوکی؟ Perfect. خب بریم سراغ قسمت بعد. Your responsibilities. مسئولیت هاتون. It's a conversation between Kate and Amy. Kate says, I know you work on reception at Sports Center, but what does that involve? What does that involve? What does your job involve? Means, what do you have to do? What do you have to do? Or what are your responsibilities? مسئولیت ها تو شغل چیه؟ شغل شامل چه چیزی میشه؟ What does your job involve? Amy says, well, I handle all customer bookings. Handle. Handle means take suitable action in a situation or to deal with. Handle someone or something means to deal with someone or something. به یه کسی یا یک چیزی رسیدگی کردن. Take suitable action. Take suitable action. یک عمل مناسب نسبت به چیزی انجام دادن. این دفینیشنش هستش. I handle or I deal with. دقت کنیم. Handle all customer bookings. Deal with all customer bookings. deal بچه ها حرف اضافه داره ولی handle نداره. من رسیدگی میکنم به رزرو مشتریا and answer inquiries over the phone or face to face. Inquiry means a question about something. سوال راجع به چیزی. I answer inquiries. Answer inquiries یه کالوکیشن خیلی خوبه. من به سوالاشون جواب میدم over the phone or face to face. Over the phone or face to face. Face to face دیگه بچه ها میدونین اینجا نوشتم. With someone or with looking at someone. با کسی یا با نگاه کردن حضوری. Face to face. Over the phone. Face to face. Occasionally, I also have to deal with complaints. میبینین handle complaints, deal with complaints. Complaint, a statement that you are not satisfied with something. You are not satisfied with something, then you make a complaint. Complaint یعنی اعتراض، انتقاد نسبت به چیزی. وقتی مثلا میرین توی رستوران غذا میخورین غذاش بده چی کار میکنین؟ میرین اون درخواستی که میدین میخوای میگه آقا غذاتون بده، اون انتقاده رو بهش میگن complaint. حالا اگر بخوایم بگین انتقاد بکنم، اعتراض بکنم، نظرمو بدم میشه make a complaint یا complain. دقت کنین. پس complaint یعنی اون شکایته، غذاتون بده، خوب نبود، مزهش بد بود. اگر میخواین وربش بکنین میتونین تو دو حالت، یا از وربش استفاده کنین که میشه complain یا collocation استفاده کنین to make a complaint. Your food smells so bad. I want to make a complaint. Or I want to complain. Your food smells so bad. I want to make a complaint. Or I want to complain. Okay? So I deal with complaints from members of the public. Members of the public, people in general. Also the public. عموم مردم. So من رسیدگی میکنم به اعتراضات و شکایت ها و مثلا انتقادات عموم مردم. And if there's a problem, I'm the one who has to solve it. If there is a problem, I'm the one who has to solve it. بچه to solve a problem is a very good collocation. یه collocation خوبه. To find an answer to a problem. Find a solution. بچه های intermediate خیلی چیزای خوبی دارین یاد میگیرین. اینا رو بنویسین.
اگر لازم نبود نمی آوردمشون اینجا. حتما این سینونیما رو کنار هم بذاریم بچه ها. solve a problem, find a solution، راه حل پیدا کردن یا یه مشکل رو حل کردن. find an answer to a problem، برای یک مشکل جواب پیدا بکنید. خب if there is a problem، اگه مشکلی هست، I'm the one who has to solve it. I'm the one who has to find an answer to it. I'm the one who has to find an answer to it. میبینین تکنیک definition رو جایگذاری کردن. Okay? Okay? Or if there is a problem, I'm the one who has to find a solution. Who has to find a solution. خب بچه جمله بعدی رو دقت کنین، یه نکته میخوام بهتون بگم. ببینید من چه جوری میخونم. So it's not just clerical duties then. So it's not just clerical duties then. So it's not just clerical duties then. بچه جمله سوالیه ولی من با تون خبری تون جمله خبریه ولی من با تون سوالی خوندم. تفاوتش رو ببینین. همین جمله رو به اینتونیشن من دقت کنین. خودتون میفهمین کدوم سوالیه کدوم خبری. نگاه کنین. So it's not just clerical duties then. 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 میبینین؟ سعی کنی اینتونیشنتون قشنگ باشه. خب clerical. Clerical means connected with office work, especially keeping records or accounts. چیزی که مربوط به کار توی دفتره یا همون کارایی که یه منشی میکنه or کارایی که یه کلرک میکنه. خب and duties, the tasks you do when you are at work. The tasks you do when you are at work. کارهایی که یا اعمالی که انجام میدین وقتی سر کار هستین یا وظایفتون. حالا clerical duties وظایف مثلا منشیگری. So it's not just clerical duties then. پس وظایف یه منشی رو انجام نمیدی. درسته؟ Then درسته. یعنی این تونش تهش داره یه درسته تهش میگه. میبینین؟ با اون اینتونیشن دارین نشونش میدین. Oh no, some weekends I'm in charge of the whole center. I'm in charge of. To be in charge of something means to be in a position of control over something. To be in a position of control over something. Or to have control over something. مسئول یک دپارتمان بودن. قبلا راجع به in charge و responsible صحبت کرده بودن. پس some weekends بعضی آخر هفته ها I'm in charge of the whole center. من مسئول کل بخشم or کل اون مرکز هستم. And in an emergency it's my job to make sure that everyone is safe. و موقع هایی که حالت emergency یا حالت اضطراری پیش میاد it's my job. شغل منه، کار منه to make sure check something so that you can be certain about it. Make sure اطمینان حاصل کنم that everyone is safe که همه خوبن، در امن و امانن. I have a lot of responsibility. من یک عالمه مسئولیت دارم. بچه دقت کنین responsibility can be either countable or uncountable. بچه responsibility هم میتونه countable باشه، قابل شمارش، هم غیر قابل شمارش. چه بگم responsibility چه بگم responsibilities both are correct. جفتش هم درسته، فرقی نمیکنه. مثلا من این بالا نوشتم your responsibilities علامت سوال. خب بریم سراغ اسلاید بعدی که بچه این اسلاید خیلی خوبه. خوب حواستون رو جمع کنیم به پاراگرافی که اینجا براتون نوشتم. Job questioner. سوالای شغلی که پرسن. Do you feel your job is stressful? Do you feel your job is stressful? بچه بعدا سراغ بولدا میرم. اول سوالا رو بخونم. How much time off do you get every year? Do you ever have to do shift work? Do you often have to work overtime? Do you normally receive an annual bonus? Are you entitled to sick pay? And do people in your kind of job ever go on strike? خب Do you feel your job is stressful?
Stressful means making you worry a lot. Making you worry a lot. فکر میکنی که شغلت استرس زاه یا استرس به وجود میاره. How much time off do you get every year? How much time off do you get every year? بچه time off یعنی اون زمانی که شما نمیتونی کار کنی یا میخوای یه زمانی رو از شرکت درخواست بدی که بهت کار ندن که به کارهای دیگر برسی. فعلی که ازش استفاده میکنیم take هستش. To take or to get or to have. 3 تا فعل. take, get, have time off. یعنی اینکه از به شغلت یا به رئیست درخواست بده که بهت چی بده؟ مرخصی بده. مرخصی گرفتن. نگاه کنید. I had a day off to go to a wedding. I had a day off to go to a wedding. من یه روز مرخصی گرفتم یا یه روز سر کار نرفتم که برم به یک عروسی. He is taking a month off work. He is taking a month off work. اون داره 1 ماه مرخصی میگیره. اوکی؟ Perfect. پس هر سال شما چقدر مرخصی میگیری؟ Do you ever have to do shift work? Do you ever have to do shift work? Shift work means a pattern of work in which you sometimes work during the day and sometimes at night. Definition رو ببینین چه قشنگه. A pattern یک حالتی که یا یک pattern. I have no idea what the first word is for that. یک قالبی که یا یک ساختاری که توی کار به وجود میاد in which you sometimes که شما بعضی وقتا work during the day صبح کار میکنی در طی روز and sometimes at night بعضی وقتا تو شب shift work کسی که شیفتی کار میکنه تو فارسی هم همین میگیم so do you ever have to do shift work تا حالا یعنی مجبور هستی اصلا shift work یا به صورت شیفتی کار کنی to do shift work فعلش دوه do you often have to work overtime do you have to work overtime the time you spend working after your normal working hours زمانی که شما کار میکنی بعد از ساعت عادی کارت after your normal working hours اضافه کاری so do you often have to work overtime to work overtime اضافه کاری کردن do you normally receive an annual bonus bonus means an extra payment that is added to what you normally receive payment یا واریز اضافه به اون چیزی که معمولا دریافت میکنی یا پولی که اضافه بهت میده حالا به خاطر حالا یه شرایط خاص مثلا سال جدید یا به خاطر موضوع خاصی یا به خاطر هر چیزی به اون میگیم بونس Are you entitled to sick pay? Are you entitled to sick pay? To be entitled to do something بچه ها انقدر صحبت کردم واقعا زبانم دیگه نمیچرخه sorry I'm really sorry. To be entitled to do something means to be allowed to do something because it's the law or to have the right to do something. وقتی حق انجام کاری رو داری یعنی قانوناً این هستش که تو اون کار رو انجام بدی یا یه چیزی رو داشته باشی. To have the right to do something or to be entitled to do something. Okay? خب. Are you entitled to sick pay? حالا sick pay یعنی چی؟ Money you receive when you are ill and cannot work. Money you receive when you ill and cannot work. پولی که دریافت میکنی زمانی که مریض هستی و نمیتونی کار بکنی. Sick pay. Do people in your kind of job ever go on strike? Do people in your kind of job ever go on strike? To go on strike means refuse to work for a period of time as a protest for money or better conditions. Refuse to work امتناع کنی
که امتناع از کار کردن برای یک بازه زمانی به عنوان یک اعتراض برای پول بیشتر یا شرایط بهتر. پس میشه چی؟ وقتی چیز میکنن، فارسیش هم یادم رفت، وقتی که چیز میکنن، بگو فارسیش میشه، خاک بسرم، اعتصاب to go on strike، اعتصاب کردن refuse to work for a period of time as a protest for more money or better conditions. پس do people in your kind of job ever go on strike؟ تو کاری که تو میکنی مردم اعتصاب میکنن. خب دقت کنید، متن رو بدون هیچ گونه ترجمه میخونم چون تمام لغتایی که اینجا بولد شده توی این اسلاید باهاتون راجبش صحبت کردم. گوش کنید، ترجمه نمی کنم. اوکی؟ Generally speaking, I'm satisfied with my working conditions, even though sometimes it's stressful because of the amount of work that I have to do. When I have a hectic schedule, I need to work overtime, which hopefully I get paid for it. I never have to do shift work since I'm married with 2 kids, and it's impossible for me to change my weekly plans, not to mention that sometimes I even need to take some days off because of my children's schoolwork. All the employees at my workplace receive bonuses for some specific occasions, such as Christmas. We are also entitled to sick pay, which is one of the advantages of the company. Because of the perfect and friendly environment of our workplace, as far as I know, no one has ever gone on strike. تمام لغتایی که اینجا بود تو این پاراگراف استفاده شد. حالا بچه‌ها درس تموم شد، تمام نکته‌هاشو گفتیم، رسیدیم به قسم سوالای اول درس. ازتون میخوام تمرین همیشگیتون چی بود؟ سعی کنین دفینیشن‌ها رو واسه خودتون مرور بکنین. مثلا دستتون رو بذارین رو قسمت دفینیشن‌ها، لغت‌های بولد رو ببینین، سعی کنین واسه خودتون دیفاین کنین. بچه‌ها این کار ببینین اولش سخته، اولش میگین یا خدا میسا تو چرا اینقدر لغت گذاشتی جلوی ما، چرا اینقدر جمله گذاشتی. تمرین کنید، اولش سخته بعد آسون میشه. دستتون رو بذارین رو قسمت دفینیشن‌ها، قسمت‌های بولد، لغت‌های بولد رو ببینین، سعی کنین دیفاین کنین. هم ذهنتون رو از فارسی شیفت میکنه رو انگلیسی، هم جمله سازیتون رو کمک میکنه، هم کلی لغت‌های جدید یاد میگیرین که به نفعتونه. بچه‌ها لطفاً نحوه درس خوندنتون رو عوض کنین. هیچ فارسی من براتون فارسی معنی میکنم، کاملا درست میگین، میرم ولی زمانی فارسی معنی میکنم که دفینیشن رو میخونم، لغت رو تو جمله پیدا میکنم، بعد از اینکه تمام ریسکاریاشو انجام دادم حالا معنی میکنم. این اوکیه. خب پس دفینیشن رو کار بکنین. حتما میتونین فلش کارت درست بکنین، مثلا شیفت ورک پشتش دفینیشنش رو بنویسین، هر جوری که میخواین، هر جوری که دوست دارین. از همه مهمتر سوالهای آخره. لطفاً تمامی اطلاعات خودتون رو برین استورم کنین. چند سال کار میکنین، چی کار میکنین، شغلت چیه، تا حالا کویز کردی، تا حالا پروموت شدی، همه اینا رو بنویس و بعد سعی کن دونه دونه بری سراغ این سوالها. در هر سوال لغت‌های مربوط به لول تو پیدا میکنی، پاراگراف میسازی مثل این نارنجیه که میبینین، یا مثل اینجا که یک کانورسیشن بود، یا اینجا که راجبه مثلا شغلش صحبت کرد، چالنجینگ بود، بعد مثلا پروموت شدن، پراسپکت خوبی داشت. لطفاً درگیر درس بشین بچه‌ها. من اینا رو توی دو درس اولا بهتون گفتم ولی باز همچنان دارم میگم. میخوام انقدر تمرین بکنین که ملکه ذهنتون بشه. باشه؟ حتما قول بدین این کارو بکنین و صداتون رو ریکورد کنین. صداهاتون رو ریکورد کنین. بعد از یه مدت، مثلا بعد از 1 ماه یا بعد از مثلا 1 ماه و نیم، بریم وایس های اولتون رو گوش کنین. خودتون کاملا فلوئنسیتون رو میفهمین چقدر پیشرفت کرده و کاملا بهتون قول میدم کم کم رو ذهنتون دارین کار میکنین که دیگه فارسی نباشه. خیلی درس امروز بچه‌ها طولانی بود ولی درس جانانه‌ای بود، عالی بود. من که دیگه قش کردم واقعا. من برم یه چیزی بخورم فقط اینجوری بیفتم. امیدوارم که لذت برده باشین. من که واقعا لذت بردم.
حتما جملاتتون بسازین. عکس تمریناتون رو تو اینستاگرام، بچه آدرس اینستاگرام بالای تمامی فایلای پی دی اف بود. اینستاگرام رو نوشتین فرازبان آفیشال. حتما عکسای تمرینتون رو واسم بفرستین که توی درسای بعدی بذاریمش. و اگرم دوست داشتین پاراگراف های خودتون رو این پایین با هم اشتراک بذارین. Till another video. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.